I never miss an opportunity to come to Bagalkot. I have an unforgettable memories of this place. I am also equally aware that this Bagalkot Principal District Judge has provided 3 Principal District Judges being elevated as judges of the Honorable High Court of Karnataka, and many judicial officers have been selected from this place and they are still working, and some of them have been retired. That is the experience of this bar. If a judge is successful, it is not a success of a judge. It is the success because of the members, cooperation of the members of the bar. He cannot claim an absolute right or role that he has done something well. You have been guided by the equally competent bar, therefore you are successful. The success will be a contribution of all, not of any individual. Members, respected members, all the seniors on the panel, my dear friend D.Y. Basapur and my batchmate, now presently working as Consumer Forum President, all the members of the Bar Association of Bagalkot, lady advocates who have gathered here in good number. I will deal with the topic that is now assigned to me. Specific Relief Act 1963 has been introduced to enforce the civil right of a person. The civil right can be enforced in a competent civil court having jurisdiction to try the suit. Of course, the Act has seen several changes by virtue of Amendment Act of 2018 with effect from 1/10/2018. The major changes that have been effected are Section 14A, 16A, 20 has been amended, 20A, B, C has been inserted. Why these provisions have been inserted and what is the scope of enforcing a civil right under the Specific Relief Act are to be now considered in this session. It is beneficial to go into the object or reason behind the amending of Specific Relief Act by Act of 2018 with effect from 1/2018. Virtually what happens in a suit for specific performance, normally the judges are, some of the judges, though it is proved, were not inclined to grant the relief of specific performance. Oftenly they used to grant the alternative relief of refund of earnest money either with interest or without interest. The agreement holder who was successful in proving all these things was deprived of benefit of reaping the agreement of sale to get a specific relief under this Act. Economic changes in the country has introduced rational changes in the money transaction. Silicon City is Bangalore is called as a Silicon City, and many foreign investors have been invited to invest their money. If for the act of any of the party to the agreement violates or commits breach of the agreement entered into, then in a civil trial it is difficult to get the relief expeditiously. Minimum it takes lot of time, 5 to 6 years minimum, even if it is expedited at an earliest possible time. That causes an enormous delay. The company who wishes to invest the money in this country have been refrained themselves to invest their money. Therefore, in order to provide a forum for expeditious disposal of the agreement entered into, these amendments have been brought into force with effect from 1/10/2018. Looking to the object, public utility infrastructure development to
to meet the requirement is the prime object of these amending provisions under the Act. In view of the above, it is proposed to do away with the wider discretion of courts to grant specific performance and make specific performance of contract as a general rule. Now discretion has been now withdrawn. As a rule, specific performance has to be decreed. In exceptional case, it can be ordered refund of money. Earlier what it was to be done, refund of money as a rule, grant of specific relief is an exception ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋರ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಜನರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎನಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಟು ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಎ ಲೀಗಲ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿದಿನ್ ಎ ಸ್ಟಿಪ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಬಂದಾಗ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಐ ವಿಲ್ ಎನ್ಲೈಟನ್ ದ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಲಿ ಅಮೆಂಡೆಡ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್. Whenever a specific relief act or breach of contract is being sought to be enforced before the court of law, it necessarily should follow the cost of expenses that has been incurred by the person, including the compensation, if any, the party is entitled to. ಎಷ್ಟೋ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಲೀಫ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಮುಗಿದೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇದೆ ಅಂತ. ಎ ಪಾರ್ಟಿ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಬ್ರೀಚ್ must be penalized by way of awarding appropriate cost that has been genuinely incurred by the plaintiff and also the reasonable rate of interest, and apart from that a compensation is also has to be awarded. Award of a compensation is not a charity, it is the right of the person because his money has been withheld by the person who has committed breach of the contract, so he cannot be allowed to enjoy that property or the money that he has received without answering that claim to the plaintiff. That is the object for amendment of the provisions under the Specific Relief Act that has been brought into force. Before commencing my thoughts on the suits for specific performance, let us have a look with regard to ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಲೀಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1963 ಆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಬಾಕಿ ಪ್ರೊವಿಷನನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆದರೂ ಯಾಕಾಗಲಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Section 6 of the Specific Relief Act also assumes much importance. Suit by person dispossessed of immovable property. It is a special remedy that has been provided under the Act itself. If a person is found to be in possession, if he is dispossessed from lawful possession by a person against whom there is a complaint that he has been illegally dispossessed, he can file a suit for restoration of possession without seeking any other specific performance. He can immediately first seek the relief of repossession, means he has to be placed in the position to which he stands earlier before dispossession. That is the spirit, and that remedy has to be exercised within a period of 6 months from the date of dispossession. Otherwise he will lose that right. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕಂಡೋನೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಲೇ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ. ದ ಸ್ಕೋಪ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೆನ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ವಿನ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಒನ್ಸ್ ಇಫ್ ದಟ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪೊಸೆಷನ್ ಸೀಕಿಂಗ್ ರಿಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೊಸೆಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬೀಂಗ್ ಸಾಟ್ ವಿದಿನ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 6 months, you will lose the right once for all. You cannot take recourse of repossession under the garb of Section 6. Of course, the legal remedy of seeking possession still stands remain, but delivery of possession that you will lose if you do not exercise within a period of 6 months. And recovery of specific movable properties, yakandre in most of the partition suit in where the immovable properties are relieved, where the possession is sought, apart from seeking the relief regarding the immovable property, many a times immovable properties are also being sought. Immovable property recovery has to be sought by giving specification of those properties of which the claim has been made by the plaintiff. First of all, he has to prove the existence of such movable property at the hands of defendants so as to seek a relief of specific performance either by way of a partition or enforcing any of his civil right that
he has to exercise within a period of 6 months. If you do not exercise that, he will lose that right. Section 8. Liability of person in possession not as a owner to deliver possession who is entitled for. I am the owner of this. I forget this. Somebody got it. I know that you have got it. You are aware that you are not the owner of this. You have to give possession back to me who I am the owner. If ownership itself is disputed, then it is my duty to prove that I am the owner of this. If I could able to prove that I am the owner of this, then the person who is in possession has to deliver possession to me. Then while examining the provisions of Specific Relief Act, we have to read the Indian Contract Act also, because both these acts go hand in hand to enforce the civil right. Because specific relief agreement, specific performance of a contract is being sought under the Contract Act. Relief is being claimed under the Specific Relief Act. Therefore, the legal requirement of a valid contract must be proved while claiming the relief under the Specific Relief Act. The meaning of specific performance is an equitable relief given by a court to enforce contractual rights agreed between the parties under the contract. The purpose of the remedy is to give the one who seeks such a remedy which arises out of his contract, in general, compelling the other party to the contract to do he had agreed to do and perform that he had agreed to do. The silent features of this meaning is that under the Contract Act, covered under the Contract Act, there must be a valid offer, acceptance and consideration. If these three things are followed, then it is termed as a concluded contract between the parties. The remedies provided under the Indian Contract Act as well as Specific Relief Act are based on the trust reposed between the two parties. When the trust has been committed breach of it, against a person who has committed breach, a relief is available by way of filing a suit to seek redressal of his grievances. Offer and acceptance, consideration, the existence of it, the primary burden is on the plaintiff to prove. You cannot ask the defendant to prove or disprove these three elements that are required to be in existence while enforcing the civil right. The absence of the consideration, want of consideration, renders the contract invalid. A contract entered on an invalid title also renders it illegal. So, civil remedy is not available for him to enforce his right. Now the question arises as to whether there must be two parties to an agreement of sale to enforce the civil right against the person who has committed breach of the contract. The purpose and object behind it is that both the parties to the contract must be honest in honoring the terms of agreement. The transaction between them should be reflected. They should maintain transparency in their conduct and the way to perform their part of the contract, because under a contract each person has to discharge his part of the duty, and without complying or without performing his part of duty, he cannot complain others that he has not performed. First you prove that what you are required to prove, or you have done, or you have maintained 100% transparency that you have done all the act which you are expected to do under a contract. It is only the other side he has not performed anta helbeku. Now when I say that mutuality and transparency is the essence of the contract, then question arises as to whether a unilateral contract is enforceable under law. Is also a question that has been answered by the Honorable Apex Court in the decision reported in 2009 SCC Part 2, 2009 to SCC, page number 582, Alka Bose versus
Paramatma Devi and others, Alka Bose versus Paramatma Devi and others, wherein the Honorable Apex Court has observed and held that unilateral agreement of sale is enforceable under law. It is not necessary that both the vendor and vendee should sign an agreement of sale. However, the execution of agreement of sale by the vendor has to be proved. Oral agreement of sale is also permissible under law. The burden is on the person who seeks to enforce the oral agreement. ಇದೇಲಿದ್ರಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಕಾಗದ ಪತ್ರ ಇದ್ದು ವಿಟ್ನೆಸ್ಗಳು ಸಹಿ ಮಾಡಿ, ವಕೀಲರು ಸಹಿ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿ ಇವ್ರು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂತಾದ್ರಾಗ ಓರಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟನ್ನು ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಸೊ ದ ಹೆವಿ ಬರ್ಡನ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಪ್ಲೆಂಟಿಫ್ ಹೂ ಸೀಕ್ಸ್ ಟು ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಸಚ್ ರೈಟ್. ದಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ law, oral agreement, has been categorically discussed by the Honorable Apex Court in 2016, Part 1 SCC, page number 762, K. Nanjappa versus R.A. Hamid ಇನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಓರಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ that the burden is on the plaintiff to prove existence of such oral agreement. How he proves, that is his headache. Once if he discharges his initial burden of proving that there exists an oral agreement, then the burden shifts on, burden ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, burden ಅವನ ಮೇಲೆ ಇರ್ತೈತಿ, onus shifts on the defendant to disprove the existence of oral agreement of sale. Therefore, only the concluded agreement of sale are enforceable, means the parties must by mindset have agreed to enforce their right ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆ ಎಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದರೆ, ಅಥವಾ ಓರಲ್ ಎಗ್ರಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಎವಿಡೆನ್ಸು ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಸಚ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನ್ಫೋರ್ಸಬಲ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸಿವಿಲ್ ರೈಟ್. ನೌ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫೆನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ದ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್, which is the subject matter of the suit is a specific performance under an agreement of sale. The defenses that are available under section 9 of the Specific Relief Act are: there must be a privity of contract between the parties. ಇಬ್ಬರು ನಡುವೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥ ಸಿವಿಲ್ ರೈಟನ್ನು ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. The stranger to contract cannot seek enforcement of a specific. If there is a agreement between A and B, C or D cannot come and seek for enforcement. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟರ್ನಿನೂ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ. He is not independently asking any relief, but he is representing the author of the power of attorney holder, either plaintiff or defendant. When a person is giving an evidence by virtue of an authority, then he steps into the shoes of the executant. You have to treat him that as if the original vendor or vendee is in the witness box. The agreement of sale without sale consideration is void and is not enforceable law, that I have already told. Undue hardship, contract with infant, voidable nature of contract, coercion, undue influence for vice representation, unilateral consideration and lawful object, material alteration, point of limitation, time is the essence of contract. These are the defenses that are available to the defendant in rejecting the suit for specific performance. Let me touch these aspects of defenses available to the defendant in answering the defense. Undue hardship is a defensible. ಯಾಕಂದರೆ ಮೊದಲಿನ ಎರಡು ಈಗಾಗಲೇ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟಚಿಂಗ್ ಟು ದೆಮ್, because there must be existence of a privity of contract, and agreement must be followed with the consideration. If the consideration is not passed, then there is no legally enforceable document. The third one is that undue hardship. Undue hardship, who has to plead it? It is the person who claims that hardship is going to be caused to me. Normally, in all specific performance suits, it is the defendant who claims that hardship is going to be caused to me in case if the decree for specific performance is to be granted. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾವು ಈ ಒಂದು 30 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರುವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ದಿಸ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಟೇಕನ್ ಎಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫೈನಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. If the decree of specific performance is granted, defendant will be put to undue hardship. It is the only house or the only landed property
therefore alternative relief has to be granted. No. What hardship that you are going to cause, that has to be pleaded first. An hardship, issue of a hardship cannot be raised all of a sudden for the first time in the argument. It has to be pleaded, then an opportunity is to be given to the plaintiff to rebut that claim, and necessary issue will also come into that effect if necessary. Otherwise, readiness, willingness ಅಥವಾ ಲೀಗಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದರೂ ಬಂತು. ಬಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫೈಂಡಿಂಗು ಕೋರ್ಟ್ನವರು ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಡಿಕ್ರಿ ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ದ್ಯಾಟ್ undue hardship is going to be caused ಅಂತ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ material evidence placed on record by exercising judicial discretion. ಈ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಡಬಲ್ ಎಜ್ಡ್ ವೆಪನ್ ರೀ. ಇದು ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ನಾ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಇವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ, ಅವರಿಗೆ ಕೋಪ. Therefore, Supreme Court has said judicial discretion, exercise of a judicial discretion must be based on available legal evidence on record and the precedents that has been laid down by the Honorable Apex Court and the High Court. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಎಡಹಳ್ಳಿಯವರು ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಎಡಹಳ್ಳಿಯವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಲೀಫ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಲೀಫ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನಾಳೆ ಇವರು ಪುರಾಣಿಕ್ ಮಠ ಅವ್ರು ಬಂದಾರ ಕೂಡಲೇ ನೋ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ವಿಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಆಫ್ ಎ ಜಡ್ಜ್ to exercise discretion in such a fashion so as to negate the claim of specific performance. The exercise of judicial discretion must be based on the precedents, law of evidence and rightful appreciation of evidence on record. This rightful appreciation ಇದನ್ನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಯಾರು ಇದನ್ನು ರೈಟ್ಫುಲ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನೀವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ, ನಾನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾ ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟು ಚಾಲೆಂಜ್ ಇನ್ ದಿ ಅಪೀಲ್. You should see that you have urged that point before the trial court. Many seniors are here. They have an experience while arguing before the first appellate court. When this issue has not been raised before the trial court, whether I got any opportunity to raise for the first time before the first appellate court, his hands are tied. He cannot say. Therefore, trial judges who conduct the cases always has to keep it in mind that whatever the burden that the defendant has to discharge, whatever the pleading the burden has to make to seek specific relief and to deny that in support of his defense, he must make a pleading to that effect. Plaintiff has to be supported by document or by the oral evidence of the witnesses to deny the specific relief to the plaintiff. ಹಾಗೆ ನಾವು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೊಡೋದು ಅಥವಾ ಬಿಡೋದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಒಂದು ಇಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಎ ಸೌಂಡ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಆಫ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪರ್ಸನಲ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಲೀಫ್ ಅಂತ ಆದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಪರ್ಸನಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್. ಅದು ಒಂದು ಇದು ಇದೆ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಎನ್ಫಾಂಡ್, ದ ವೆರಿ ಜೆನೆಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಕೆಪೇಬಲ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ 18 years ಆಗಿರಬೇಕು. ಹಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಆಫ್ ಎ ಸೌಂಡ್ ಮೈಂಡ್. He must be capable of understanding the thing and the nature of the transaction that is involved in the agreement, and with all consciousness he is entering into the agreement. ಭಾಳ ಸಲ ಡಿಫೆನ್ಸ್ನು ತೊಗೊತೀರಿ, ಇದೇನೋ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸರಿಯೇಟ್ರ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಹಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ತೊಗೊಂಡ್ರು ಬಾಕಿದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಪ್ಲೀಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿರ್ತದೆ. ವೈಡಬಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಡ್. Correct. As on today, this land is or a house property is available for alienation ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಂಥ ಮಾರ್ಕೆಟಬಲ್ ಟೈಟಲು ಇರ್ತೈತಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಆದ ನಂತರ ಸಮ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕೇಪೇಬಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಆರ್ ಇನ್ ಆನರಿಂಗ್ ದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ though he intends to execute it. So any unforeseen event that comes in the way of plaintiff in executing such contracts cannot be enforced where there is a legal bar. ಯಾಕಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ದೊಳಗೆ ಒನ್ಸ್ ಇಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಟಿಫೈಡ್, ಪೊಸೆಷನ್ ಇಸ್ ಡೀಮ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಟೇಕನ್, ಆ ಹೊತ್ತಿನಾಗೆ ನೀವು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲನ್ನು ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ಲೆಂಟಿಫ್ ಈಸ್ ಅದು ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕೇಪೇಬಲ್ ಆರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಎ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್. ಅಂಥವನ್ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎ ಸಚ್ ಎ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅನದರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಈಸ್ ಕೊಯರ್ಷನ್, ಅನ್ಡ್ಯೂ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್, ಫ್ರಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ನೀವು ಬರೀ ಇದು ಒಂದೇ ಶಬ್ದ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. Because our rate speaks. What must be the fraud?
ಅನ್ಡ್ಯೂ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯಿತು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅವನಿಗೆ ಮಿಸ್ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋವನ್ನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಸಮೇತ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲೀಡ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ಸಚ್ ಎ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ನಾ ಬರೀ ಕೋಯರ್ಷನ್ ಆಗೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಕೋಯರ್ಷನ್ನು? 10 ಸಲ ಬಿಟ್ಟು 100 ಸಲ ನಾ ಕೋಯರ್ಷನ್ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹಿತ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನಫ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಸಚ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟನ್ಸಸ್ ಆನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಟು ಶೋ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಚ್ ಕೋಯರ್ಷನ್. ಗನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಟು ಮಗನ ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಆರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದಿತ್ತು. The person at whose behest it is being sought executed, he must be in a position to win over the mind of the other person in getting executed the agreement of sale ಅನ್ನುವಂಥ ಬರ್ಡನನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮಿಸ್ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮಗಾಯ್ತಪ್ಪ, ಏನು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಿಸ್ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಪ್ಲೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ಲೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಇಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಹೋಟೆಲ್ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಇಂತಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಈ ರೀತಿ ಮಾತುಕತೆ ಆಯಿತು. ಆ ಒಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬರೀ ನೀವು ಓರಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಸಾಕೋಗೋದಿಲ್ಲ ವಿದೌಟ್ ಪ್ಲೀಡಿಂಗ್. ವಿತ್ ಪ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ನಡೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯುನಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಲಾಫುಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೂ ಸಹಿತ ಸಚ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೈಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಡ್. Material alteration, this is a weak type of defense. Normally, defendants take such a defense in the written statement that there is a material alteration. Material alteration ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಟು ದ ರೂಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ವಿಚ್ ಕುಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಸಸ್ಪಿಷನ್ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಬಿನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಸೊ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಶಯಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸನ್ನು ನೀವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ತರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗ ನೋಡಿರಿ 2024 ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಅಗ್ಗಿ ಒಳಗೆ 2024 ಬರೆಯೋ ಮುಂದೆ 4 ಬರೆಯೋದ್ರ ಬದಲು ಅವ್ರು 3 ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ತಿದ್ದು 4 ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಟ್ರಿಂಗ್ 3 into 4 ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರೆಡ್ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್. ವರ್ಡ್ಸ್ನೊಳಗೆ ಏನು ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ತಾಳೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕು. ನೀವು ಅದನ್ನು ಒಂದೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 4 ಆಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗೈತೆ, ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಂಟೈಟಲ್ ಫಾರ್ ರಿಲೀಫ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ದ್ಯಾಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಟು ದ ರೂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸ್. ಸಪೋಸ್ ಯಾಕೆ ರೂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ನಿಂದಾಗಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ದಾಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಓನ್ಲಿ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೂಟ್ ವಿದಿನ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ನೀವು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ತಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೋರ್ಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್. ಎವ್ರಿ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಅ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ವಿಚ್ ಗೋಸ್ ಟು ದ ರೂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸ್ ಆರ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ the civil right of a party before the court seeking the civil right. And the point of limitation, generally in all the civil suit where the civil rights are sought to be enforced, a defense is being taken in the written statement that the suit is barred by limitation. Now the law is settled. You cannot say the suit is barred by limitation. It is the duty of the defendant to plead according to him when the period of limitation commences, when the limitation comes to an end, and according to him, if this period is taken into consideration, the suit part is barred by limitation. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ಲೀಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ವಕೀಲರುಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತ್ರಾಸ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೂಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಬಾರ್ಡ್ ಬೈ ಲಿಮಿಟೇಷನ್, ದ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಫ್ರೇಮ್ಡ್ ಎನಿ ಇಶ್ಯೂ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಟರ್ ಟು ಬಿ ರಿಮಾಂಡೆಡ್ ಸರ್ ಅಂತ ಅವರು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಪೆಕ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅವರ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ that you have to make specific pleading as to how it has been barred by limitation. Otherwise casual denial, casual assertion and casual denial are no denial at all and no issue are required to be framed. ಅಂಥ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ವಕೀಲರು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ರಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವೆದರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ವಿದಿನ್ ದಿ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ legal framework. Then time is the essence of the contract is another defense. Normally it is taken, very good defense, if one seriously contests the suit for specific performance on the ground of time is being the essence of the contract. Limitation active hodre from the date of accrual of cause of action within a period of 3 years you have to file the suit. General rule of law. Time is the essence of contract ಅನ್ನೋದನ್ನು how do you reveal? ನಾನು plaintiff, I enter into an agreement to sell this house property for the performance of my marriage of my daughter.
My daughter marriage is fixed on so and so date. For the purpose of marriage, money is required. I don't have money. Out of this sale consideration, I want to perform the marriage. I agree to sell this property within a period of 3 months on receipt of the entire consideration amount. This term has been agreed by both the parties. Now, if the defendant do not execute or the plaintiff do not seek the execution of the registered sale deed within a period of 3 months agreed between the parties, to which the property was agreed to be sold to meet the ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಡಾಟರ್, ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಾಣಂತನ ಆಗಿ 2 ಬಾಣಂತನಾಗಿ ಹೋದರೂ ಸಹಿತ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಉಪಯೋಗ ಏನಾಯ್ತು? ಹೌದಾ? ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ದ ಎಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಗ್ರೀಡ್. ಹೌದಪ್ಪ, ಅವ್ರ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಸಲಾಗೆ ಮನಿ ಮಾರಾಕತ್ತಾನ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನಾಲೆಜ್ ಯು ಎಂಟರ್ಡ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವಿದಿನ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 3 months ಸೋ ಆಸ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಡಾಟರ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಹೊತ್ನಾಗ ಟೈಮ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಎಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. Now, time becomes essence of contract ಅಂದಮೇಲೆ how it is to be gathered? It is to be gathered from the terms of the agreement and by the conduct of the parties, and the attending circumstances are to be taken into contract to determine as to whether the time is the essence of contract or not. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಡಿನೈಲ್ ಆದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನೀವು ಸೆಕ್ಷನ್ 9 ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಪರಿಗಣಿಸೋದಾದರೆ ಆ ಒಂದು ಡಿಫೆನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಮೊದಲೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ರೈಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಚೇಸರ್, ಸೆಕ್ಷನ್ 13ದಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಅಂಡರ್ ಎನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸರ್ಟನ್ ರೈಟ್ಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಫೀಟೆಡ್ ಬೈ ಎನಿ ಅನ್ಲಾಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸಸ್. The first one is the total absence of title indicates no title in vendor. ನಿಮಗೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡುವ ಹೊತ್ನಾಗ ನಾ ಓನರ್ ಅದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಗದ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಆ ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಟಿಸಿ ಎಂಟ್ರಿನೋ ಮತ್ತೊಂದೇನೋ ನೋಡಿ ನೀವು ಹೌದು ಓನರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಯು ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್. ವೆನ್ ಯು ಮೇಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಸರ್ಟೈನಿಂಗ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಟಲ್, ಯು ಫೈಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದ ರಿಯಲ್ ಓನರ್. He got that property by some other means. He do not have any possessory title over the suit property. Defective title. Title is essence while declaring the specific performance. So that principle has been enunciated by the Honorable Apex Court in 2015 Part 5 SCC 588 ಮಾಯಾದೇವಿ ವರ್ಸಸ್ ದಲಿತ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಟಲ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ಅಂಥವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. An imperfect title is one that exposes purchaser to adverse claim to the land. This section also deals with the refund of amount received under the contract when contract is not enforceable due to lack of title. Lack of title ಒಂದು, imperfect title. Lack of title ಅಂದರೆ ಟೈಟಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಟೈಟಲ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಟೈಟಲ್ ಈಸ್ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೈಟಲ್. ಅಂಥವೆರಡೂ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಹಿತ ನಾನು ಆಗಾಗಲೇ ಶುರುವಾತಿಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಲೈನ್ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ವೆನ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಸೀಕ್ಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಬ್ರೀಚ್, ಇಂಥ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿಫಂಡ್ ಆಫ್ ಅರ್ನೆಸ್ಟ್ ಮನಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ರಿಫಂಡ್ ಆಫ್ ಅರ್ನೆಸ್ಟ್ ಮನಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು, ಕಾಸ್ಟು ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು. ಸೆಕ್ಷನ್ 21 ನೀವು ಪವರ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ದ ಪ್ಲೆಂಟಿಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಫರ್ಡ್ ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ಕೊಡಿಸ್ಬಹುದು. ದ ಅನದರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ AR 1977 Supreme Court page number 192 Ramjabhai versus Narottam Das, that if the vendor agreed to sell the property which can be transferred only with previous sanction from the government, still the government has jurisdiction to order specific performance of the contract. The purchaser will have to obtain sanction subsequent to decree. ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ನಾನ್ ಎಲಿನೇಷನ್ ಇದ್ದಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಯು ಅಗ್ರಿ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂಥ ಹೊತ್ತಿನಾಗ ಸಹಿತ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅವ್ರು ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ಎಲಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅದನ್ನು ರಿವೋಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸು. ಅವ್ರು ರಿವೋಕ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ಈ ಸಿವಿಲ್ ರೈಟ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಂತಂದ್ರೆ ಸಹಿತ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೀಕ್ ಫಾರ್ ಎ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ಫ್ರಮ್ ದ competent authority subsequent to decree also. That principle has been enunciated by the Honorable Apex Court in the said provision. In section 14 ಬಂದರೆ the following contracts are not specifically enforceable. A contract for non-performance which adequate compensation can be awarded. ಇದು ಹಳೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇದ್ದಂಥ ಪ್ರೊವಿಷನ್. ಸೆಕ್ಷನ್ 14 ಹಳೆಯದು ಹೊತ್ತಾಗ
ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಲೀಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು. ಹಳೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನೊಳಗೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನ್ನು ಅವೆಲ್ಲ ನಾವು ಪುಸ್ತಕದಾಗ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ, ರೂಲಿಂಗು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕುಂತು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಕಷ್ಟ ಬೀಳ್ತದೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ನಮಗೆ ರೆಮಿಡಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಅಮೆಂಡೆಡ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ದೊಳಗೆ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೆಮಿಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು. A contract which runs into minute details depends upon the violation of the parties which cannot specifically monitor. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಗೆ ರಿಕವರಿ ಆಫ್ ಪೊಸೆಷನ್ ಹಾಕಿರ್ತೀರಿ, ಒಂದು 10 ಜನ ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ನವ್ರು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಕೊಂಡ್ರಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥವನ್ನು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿನೈ ಸಚ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಸ್ಟ್. The person or a trustee or a trust property or any person who is in possession of the property has no trust. ಈಗ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟರ್ನಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟರ್ನಿ ಬರ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಟ್ರಸ್ಟನ್ನು ಹಿತ ಕಾಯೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬ್ರೀಚ್ ಮಾಡೋದ್ನಾಗ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಸಚ್ ರೈಟ್ ಅಗೇನ್ ದ ಸಚ್ ಟ್ರಸ್ಟೀಸ್. ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಲಾಂಗ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ವರ್, ಅದ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾವು, ಕೋರ್ಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಮಾನಿಟರ್ ದ ಡೇ ಟು ಡೇ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅಂಥವು ರಿಲೀಫ್ ಕೊಟ್ರಿಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಅದು ಎಂಡ್ಲೆಸ್ ಲಿಟಿಗೇಷನ್, ಆ ಥರ ಎಂಡ್ಲೆಸ್ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Section 14A has been newly inserted to the specific relief act. ಇದು ಯಾಕಾಯಿತು ಅಂತಂತಂದರೆ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಟು ಕೀಪಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ in the country and to ensure the investor to invest their money, that in case of a breach a quick and efficacious remedy is made available to them ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಡೇಟ್ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಪವರ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಟ್ ಟು ಎಂಗೇಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್. ಕೋರ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್, either engineer or doctor, any person who is having a specialized knowledge of which the court needs assistance ಅನ್ನೋದಂತಾದರೆ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ನೀವು ಕಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪೆಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 14A ಅನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಲೀಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 2018 ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 1/10/2018. ಪ್ರಯರ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಹಳೆ ಆ್ಯಕ್ಟೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಈಗ 2018 ನಂತರ ಈ ಹೊಸ ಅಮೆಂಡೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ದೊಳಗೆ ಸೂಟ್ ಇನ್ನೂ ತನಕ ಬಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬಂದಂಥವು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೈಟ್ ಟಿಲ್ ದಿ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸ್, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನು ಬಂದಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಬಟ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ವೈ ದಿ amended provisions have been incorporated with the sole object to ensure the speedy and efficacious remedy available to the investor of the money, who may obtain specific performance. Any party to a contract, the representative in interest of the principal or any party thereto. ಅದನ್ನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, privity of contract between the two parties, there must be a concluded contract. ಅಂಥವ್ರು ಮಾತ್ರ such persons can enforce. Then important section comes, section 16. ಯೂಶ್ವಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 16 ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಷನ್ 20 ಅಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಲೀಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಸೆಕ್ಷನ್ 16 ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಷನ್ 20 ಅಲ್ಲೇನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಅಂಥ ಸ್ಕೋಪ್ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಸೆಕ್ಷನ್ 16 ಪರ್ಸನಲ್ ಬಾರ್ಸ್ ಟು ರಿಲೀಫ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಐತಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವನು ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಅವಾಗ ಹಳೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನೊಳಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಿಲ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಕೋರ್ಟ್. ದ ಪರ್ಸನಲ್ ಬಾರ್ಸ್ ಆರ್ who would not be entitled to recover compensation for its breach. ಅವನಿಗೆ ರಿಫಂಡ್ ಆಫ್ ಅರ್ನೆಸ್ಟ್ ಮನಿ ಆರ್ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಎಡಿಕ್ವೇಟ್ ರಿಲೀಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅದೇ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ರಿಲೀಫ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಲೀಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು ನಾವು. ಹೂ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇನ್ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, ಆಗಲೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದೆ. ಹಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಬೈ ವರ್ಚ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬೈ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಮಾಡಿದ ಹೊತ್ತಿನಾಗೆ he cannot convey valid title to the purchaser. ಅಂತ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ that can be denied. And the very much hotly contested is section 16C, ready and willingness. Usually ready and willingness ನೀವು ಎಲ್ಲ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲೂ plaintiff was never ready and willing to perform his part of contract. If you admit the agreement of sale, it is your another defense. ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು?
ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ರೂಪಾಯಿಗೆ ನೀವು ಎಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 9.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ 9.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟವನಿಗೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟನಾ? ವೆನ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಪೇಡ್, it is to be presumed or it is to be informed that he is ready and willing to perform his part of contract. When a man can generate or motivate substantial amount of rupees 9,50,000, it is not impossible for him to generate remaining 55 to get the sale deed executed. ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮುಂದೆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ the conduct of the parties right from the date of entering into an agreement of sale till he files the suit, ಅಲ್ಲಿವರೆಗಿನ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಬರ್ಡನ್ನು ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್ ಮೇಲಿದೆ. ಹೀಸ್ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಪ್ಷನ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೂಟ್, ಬಟ್ ಟಿಲ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸೂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇದು ಭಾಳ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಕಾಂಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ನೋಡಿ, ನೀವು ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ ಡಿನೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಪೇ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಇದನ್ನು ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್, ಅವನು ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಹಾಜರು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಕಡೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇತ್ತು, ಅವನ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಇದ್ರ ದುಡ್ಡು ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವನು ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಮದರ್, ಫ್ರಮ್ ದೆಮ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜನರೇಟ್ ದ ಮನಿ, ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ದೆಮ್. To prove that he is ready and willing, they are ready to give the money to him to complete the contract. But it again, all the matter that depends upon the person who seeks the specific relief act to prove the said fact. A ready and willingness has to be inferred from the conduct of the parties right from the time of entering into an agreement of sale. ಒಮ್ಮೆಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ನಾವು ವಕೀಲಿಕೆ ಮಾಡುವ ಹೊತ್ನಾಗ ನಮಗೂ ಒಂದು ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಇತ್ತು ರೀ, ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಹಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಸಾಕು ಅಂತ ಇತ್ತು. Now after having some experience in the judiciary, I realized that mere averments to that effect is not enough. The plaintiff has to place positive evidence as to how he was ready. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನೋಡ್ರಿ, 3 ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಅವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಡೂ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ವರ್ಕ್. Then what was the reason for him to remain silent till the end of 3 years? At the fact end of completion of 3 years, ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅದು 3 ವರ್ಷದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಮುಗಿತೈತೆ ಅಂದ್ಕೂಲೆ ಇವತ್ತು ಹಾಕ್ತಾನೆ ನಾವು ಸೂಟ್ ಹಾಕಿ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಬಿ ಇನ್ಫರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕಾಂಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟಿಫ್ ದಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಹೀಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್? ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸರ್ಟನ್ಲಿ ನೋ. Because if he was in fact and in reality he is ready and willingness, he should have paid the remaining amount and get the sale deed executed. He should have issued the notice calling upon the defendant to execute the sale deed. He has to build up those documents, get the reply from him. You have to fix the time. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, parties they enter into certain terms. A permission is required to be obtained from the income tax authority. A permission is required to be obtained from the government authority before executing the sale deed. This burden defendant has to discharge before plaintiff asking for specific performance. ಯಾಕಂದರೆ ಇವನಿಲ್ಲದೆ ಇತ್ತಂದರೆ, ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೈಟಲ್ ಇತ್ತಂತಂದರೆ he cannot seek for the specific performance ಅಲ್ವಾ. ಅಂಥ ಹೊತ್ನಾಗ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ ಈಸ್ at the fault, not the plaintiff. If the plaintiff is under some legal obligation in view of the terms of the agreement of sale, then those part of the performance plaintiff has to discharge, then complain against the defendant that he did not perform his part of the contract. ನೀವೇ ತಪ್ಪುಗಾರ ಇದ್ದಕ್ಕೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ತಪ್ಪುಗಾರ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಯುವರ್ ಬೋನಫೈಡ್ಸ್. ಇಫ್ ಯುವರ್ ಬೋನಫೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಜೆನ್ಯೂನ್, ದೆನ್ ದೋಸ್ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಬೋನಫೈಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ accepted. Then burden shifts on, onus shifts on the defendant to prove the contrary. In this context of the matter, as far as the matters which are pending before the court with regard to the old specific relief act in terms of section 16C are concerned, AR 2005 Supreme Court page number 3503, Any Glass Yohanan versus Ramalata and others. Section 16C, the court is to grant relief on basis of conduct of a person seeking relief. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, clear averment in plaint that plaintiff purchaser was always ready to get sale deed prepared after giving necessary consideration. Order granting decree for specific performance held proper. Averment ಇದ್ದು
ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಲೀಫ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಅಪೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದರ್ವೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನವ್ರು ಹೇಳಿದರು. ಅಗೇನ್ ಅನದರ್ ಡಿಸಿಷನ್ 2000 Part 6 SCC page number 420 Motilal Jain versus Ramdasi Devi Srimati and others, where major portion of consideration was paid at the time of execution of the contract. ಆಗಲೇ ನಾನು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ 9.5 ಲಕ್ಷ ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನು 50,000 ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಪೇಡ್. An inference has to be drawn by the averments and the conduct of the parties that he is ready and willing to perform his part of contract. It is another decision, Honorable Apex Court AR 2003 SC page number 1391 Manjunath Anandappa Urf Shivappa Hansi versus Tammansa and others. Averment and proof of readiness and willingness is necessary. This provision probably is the heart and soul of cases pertaining to the specific performance of contract. If the purchaser proves the due execution of agreement of sale and also he is ready and willing to perform his part of contract, the decree of specific performance cannot automatically be granted. It is purely discretion of the court which has to be judiciously exercised based on the legal evidence on record. Court is guided by justice, equity, good conscience. The said principle has been enunciated by the Honorable Apex Court in the decision reported in AIR 2000 SC page number 3106 Govind Ram versus Gyanchand ಅಂತ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ, ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಡಬಲ್ ಏಜ್ ವೆಪನ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಂತೋಷ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ದುಃಖ. ಅಂಥ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅವರ ಸುಖ ಮತ್ತು ದುಃಖಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ವಿವೇಚನಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಇದ್ದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನವರು ನೀಡಿದಂಥ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಒಂದು ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನ್ನ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ವಿಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಆಫ್ ಎ ಜಡ್ಜ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಟು ಗ್ರಾಂಟ್ ದ ರಿಲೀಫ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟು ಗ್ರಾಂಟ್ ದ ರಿಲೀಫ್. The following are the cases in which the court may properly exercise discretion and not to decree performance. ಈಗ ಹಳೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, where the terms of contract gives unfair advantage over the defendant, where performance of contract will involve some hardship on the defendant which he did not foresee, where it makes the defendant inequitable to enforce the specific performance. These three guidelines I have already elaborated as to how the specific relief can be denied even though existence of agreement and passing of a consideration is proved by the plaintiff. Still then the judicial discretion vests with the court to exercise to grant the relief of specific performance or for order for refund of earnest money. Generally, without specifically making a pleading to the effect that in the alternative, if the court comes to the conclusion that specific performance is not enforceable under law in the given set of facts and circumstances of the case ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ನೋದಾದರೆ, you should pray for alternative relief of refund of earnest money. Now the question is whether in the absence of seeking such a relief without there being pleading to that effect, whether such a remedy can be granted or not ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಮ್ಮ ಡಿವಿಷನ್ ಬೆಂಚ್ ಮುಂದೆ ಬಂತು. ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ that principle of equity and conscience has to be applied while ordering for refund of earnest money. ಅವ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಪಾಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ರೀಸನ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಿಂಗ್ ದ ರಿಲೀಫ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಂಟಿಂಗ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಅವ್ನು ರೊಕ್ಕನಾರ ಯಾಕೆ ಮುಳುಗಿಸ್ತೀರಪ್ಪ, ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನನ್ನು ಅವರು ಡಿವಿಷನ್ ಬೆಂಚ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ that discretion must be supported by cogent reasons in negating the claim of specific performance ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನವ್ರು ಹೇಳಿದಂಥ ಒಂದು 2-3 ಡಿಸಿಷನ್ಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ILR 2016 ಕರ್ನಾಟಕ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 299 PC ವರ್ಗೀಸ್ ವರ್ಸಸ್ ದೇವಿಕಾ ಅಮನ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವಿ ಬಹುಶಃ SC, wherein it has been observed and held that alternative relief of refund of earnest money and damages cannot itself be barred to decree ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವ್ನು ದುಡ್ಡು ಅವನಿಗೆ ಮಳ್ಳಿ ಕೊಡಿಸ್ತೀರಿ, ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ದೀಸ್ ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಟು ಡಿನೈ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಶುಡ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್. ದ ಅನದರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಈಸ್ 1987 ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ SSC ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 340 ಪರ್ಕುನನ್ ವೆಟ್ಟಲಿ ಜೋಸಫ್ ಸನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ವರ್ಸಸ್
ನೆಡುಂಬರ ಕುರುವೆಲ್ಲ ಸನ್ ಅದರ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 20 ಅದರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಪವರ್ ಬಂದು ಹೊತ್ತಿನಾಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ವಿಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಾ ಅಂತ. ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನರಿ ಪವರ್ ಟು ರಿಫ್ಯೂಸ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವೆನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ಡ್. ಮೋಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಸೂಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಅಂದರೆ ದ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್, the understanding of the parties to a contract must be taken into consideration, followed with the conduct of the parties in honoring, because enforcement of a civil right covered under the agreement of sale is a matter of purely a trust between the two parties. ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ಪವರ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವು ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ವಿಶ್ವಾಸಘಾತ ಆದಾಗ ಸೂಟ್ ಆಗ್ತವೆ, ಸೂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಕೋರ್ಟ್ನವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟೇ. And rise in the price of a sale consideration amount may not be a ground to deny the specific performance. That principle has been enunciated by the Apex Court 1977 Part 3 SCC page number 1 KS Vaidyanathan and others versus Vairi 1 ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ mere rise in the price is not a ground to deny the specific performance. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದವರು where the time is not the essence of the contract, though ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ರಿಫಂಡ್ ಆಫ್ ಅರ್ನೆಸ್ಟ್ ಮನಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ರೀಸನ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಂಥ ಒಂದು ರಿಲೀಫನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. 2005 AR SCW ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 1365 ದಾವಲ್ಸ್ ಆಫ್ LRs versus Ibrahim. Plaintiff has done all the act on his part to get the sale deed executed. Defendant number 1 did not execute the sale deed after receiving consideration and executed another agreement in favor of defendant number 2. Conduct of defendant showed that there was preconceived agreement between them to defraud and cheat the plaintiff. Refusal to grant specific performance is therefore not proper. ಈಗ ಮಿಸ್ಚುವಸ್ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಮೊದಲು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಓನ್ಲಿ ಟು ಡಿಫೀಟ್ to enforce that agreement, he executes another agreement of sale in favor of third person by accepting the consideration amount. The Honorable Appellate Court and our High Court has consistently held in many of the decisions that the earlier agreement, if it can't prove, then specific performance has to be ordered. Then even in special cases also, the court has got power to ask the subsequent purchaser to join to execute the sale deed ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನನ್ನು ಸಹಿತ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನವರು ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನವರು ಕೆಲವೊಂದು ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಹಾರ್ಡ್ಶಿಪ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ಲೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ 2004 6 SCC ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 649 P. D'Souza ವರ್ಸಸ್ ಶೋಂದ್ರಿಲ್ ನಾಯ್ಡು ಅನ್ನೋ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ಶಿಪ್ ಆನ್ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಫೋರ್ಸಿ, ದ ಕೋರ್ಟ್ ಶುಡ್ ಐದರ್ ರಿಫ್ಯೂಸ್ ಟು ಗ್ರಾಂಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದ ಪ್ಲೆಂಟಿಫ್ ಟು ಹೈಯರ್ ಸಮ್. ಈ ಒಂದು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ನೀವು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಹಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದ ಸೇಲ್. ಅಂಥ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಅಂಥ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆರ್ಡರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ರಿಫಂಡ್ ಆಫ್ ಅರ್ನೆಸ್ಟ್ ಮನಿ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅವಾರ್ಡ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಟು ದ ಪ್ಲೆಂಟಿಫ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಫಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೆಂಟಿಫ್, it is because of the fault of defendant or the acquiring agency or title having been lost after the execution of the agreement of sale. ಇದೊತ್ತಲ್ಲಿ appropriate compensation by exercise of section 21 of the Specific Relief Act has to be exercised, and this section is guided by section 73 of the Indian Contract Act. ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ 73 ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟನ್ನು ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 22 ಎಂಪವರ್ಸ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಟು ಆರ್ಡರ್ ಫಾರ್ ರಿಲೀಫ್ ಆಫ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫಂಡ್ ಆಫ್ ಅರ್ನೆಸ್ಟ್ ಮನಿ ಅಂತ. ಕೆಲವೊಂದು ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಶೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬೈ ದ ಪ್ಲೆಂಟಿಫ್, ಹೀ ಶೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಬಿನ್ ಡಿಮಾರ್ಕೆಟೆಡ್, ದೋ ದ ಪರ್ಸನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್, ಹಿ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದ ಸೇಲ್ ಡೀಡ್, ಬಟ್ ಹೀಸ್ property is not earmarked out of the property purchase, out of the property consisting of the joint family property. Then under such circumstances, purchaser can seek for enforcement of right and seek for partition and to allot his share to the share of the defendant so as to enable him to execute the sale deed ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ 22 ಆಲ್ಸೋ ಎಂಪವರ್ಸ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಟು ಡೂ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್.
ಅದೇ ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ILR 2007 ಕರ್ನಾಟಕ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 3625 ಅನಿತಾ ವರ್ಸಸ್ ರಂಗಪ್ಪ ಸಿನ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ಡ್ LRs ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ವೇರ್ ದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಕರ್ತಾ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಈಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬೈ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ವಾಂಟ್ ಆಫ್ ಲೀಗಲ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ prospective purchaser is not able to establish the legal necessity. The agreement is enforceable to the extent of the share of the contracting party in the family property. If the share of contracting party in the family is ascertainable, the decree that can be passed would in respect of the share of the seller in the property and the purchaser may be asked to apply for partition. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಿಟಿಗಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಗ್ರಿ ಟು ಬಿ ಸೆಲ್. ಈಗ ವೆನ್ ಎ ರಿಲೀಫ್ ಆಫ್ ಪೊಸೆಷನ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಸಾಟ್ ಬೈ ದ ಪ್ಲೆಂಟಿಫ್, ಹಿ ಮಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಏನು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಪಂಚಾಯತ್ ನಂಬರ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆರ್ ಬೈ ಎನಿ ಅದರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಏನು ರೀ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶಹರದಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಪ್ಲಾಟ್ ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರು, ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ 1 to 10 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಕೆಳಗಿನ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 11 to 20 2 ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಒಂದೇ ಸಲ ಓನರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ 1 to 20 ತನಕ ಸೇಲ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಓನರ್ನ ಮತ್ತೆ 20 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಟಾ ಅದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ರೆಕಾರ್ಡ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತಾವ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಊರಲ್ಲಿ ಗಾಂವಟಾಣ ನಂಬರು, ಪಂಚಾಯತ್ ನಂಬರು, ಆಧಾರ್ ನಂಬರು, ಇದ್ರ ನಂಬರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರನ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಮೆನಿ ಪೇಜಸ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಸೇ ಮೆನಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲ, 1ರಿಂದ 2 ಪೇಜ್ ಆ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೈತಿ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನವರು ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಹೇಳಿದರು. 2003 2 SCC ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 330 ಪ್ರತಿಭಾ ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ವರ್ಸಸ್ ಶಾಂತಿ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್, ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿತ್ RTC ಮ್ಯಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಗಿವನ್ at the time of filing the suit itself. If there is any dispute regarding the identity of the suit of the property, identification of the suit property, then it has to be decided at an earliest point of time, so that consumption of a trial of a civil trial can be curtailed at the beginning itself. You can call upon the plaintiff or the defendant to produce the document to substantiate claim so as to enable the court to give a finding regarding the identification of the property. Then most important ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎರಡನೇ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೂ ಓದ್ತೈತೆ, ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆಸ್ಯಾರ ಸೆಕ್ಷನ್ 34. ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ವಕೀಲರಿಗೆ ನಮಗೆ ಬರೋದು ಅಲ್ಲೇ ಜಗಳ. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, admissibility of a document, he places the document before the court, he asks it to mark, defendant object for marking, it is unregistered document, sir, necessary requisite stamp duty has not been paid, this is not admissible in evidence. Earlier decision of the apex court and the honorable high court, ನಮ್ಮ ಹೈಕೋರ್ಟಿಂದು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದಾವೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಈಗೂ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದರೆ ಟ್ರಯಲ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ಟ್ರಯಲ್ ನಡೀತಾ ಇರಲಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಬಂತಾರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟ್ರಯಲ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಬಟ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 34 ಆಫ್ ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ವೇರ್ inadmissibility of a document is challenged by the defendant, the court has to decide then and there itself regarding the admissibility of the document. Court has no any option at all to postpone the admissibility of the document. If it cannot be decided on the day itself when the objection was read, it can give an opportunity to both the parties to submit their argument regarding the admissibility of document, record its finding, whether the document is admissible or not admissible. If it is admissible, admit it. If it is not admissible, impound the document. Call upon the defendant to pay necessary stamp duty. ಯಾಕಂದರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 5E ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ agreed to be deliver possession or possession is delivered, ಎಲ್ಲ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ನಾಗೂ agreed to deliver ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೈತಿ, or the possession itself is delivered ಅಂತ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ requisite stamp duty as you are paying to the sale deed has to be paid ಅಂತ ಇದೆ. ಅದನ್ನು that has to be insisted first. ನೀವು ವಕೀಲರು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಜೂನಿಯರ್ ವಕೀಲರಿಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಟ್ರಯಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ.
ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 36, 38, 39 ಇರಬೇಕು. ಒನ್ಸ್ ಇಫ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಈಸ್ admitted in evidence, subsequently it cannot be challenged regarding the admissibility of the document. Mr. Yadali must have recollected his memory, because in his appeal ಅದು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹೈಕೋರ್ಟ್ದ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಇತ್ತು. Small clarification I can give. The document, though it was not duly stamped, it was admitted in the evidence before the lower court. Since the other party ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ತಾವು ಒಂದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ರೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. Then I argued that I agreed that the first appellate court can, even though the document Yes. exhibited without before the lower court. That is very correct. It is only the first appellate court, not the higher courts. Higher courts. It is only ನಾನು ಅದನ್ನೇ I was to come to that only. which can raise an objection. This bar of questioning admissibility of document, it only binds the trial court. Once if it is wrongly admitted, it cannot again, trial court only it cannot be, but it can be re-agitated before the first appellate court. First appellate court has got power again to decide on the admissibility of the document, though it is not objected at the trial while time admission. Otherwise, But at the same time, though it is the first appellate court raises an objection, when I pay the stamp duty as per the Yes. District court, then it has to be admitted in evidence. that has to be accepted by the court. Definitely. That cannot be disputed by the court. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಇನ್ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಲೋವರ್ ಕೋರ್ಟ್ನವ್ರು ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂತಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಪೀಲ್ದಲ್ಲಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಸಚ್ ಎ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆನ್ ದ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಗುಡ್. ಅವು ಸೆಕ್ಷನ್ 56 ಬರ್ ನಿಮಗೆ ರಿವೈಸಬಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಒನ್ಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ applying my judicial conscience and the precedent that the High Court has enunciated in number of decisions, I have held that first appellate court, that bar will not come in the way of first appellate court in exercising the discretion and reopening the issue of admissibility of the document. It can call upon the defendant to pay the deficit duty. When that deficit duty is made good, then such a document has to be admitted in other side. ಬಹುತೇಕ ಪುರೈತಾ ಇರಬೇಕು ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇದ್ರಾ ಹಾಂ ಸವಣೂರು. ಎಸ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ನೇಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಮೀ ನೌ. ಐ ರಿಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಯುವರ್ ಫೇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸಚ್ ಎ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ದಿ ಅಡ್ಮಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ರೀ, ಹೊರಗೆ ಕುಂತವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಸರಳ ಕಾಣಿಸ್ಬಿಡ್ತೈತೆ ಅದು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮುಳ್ಳಿನ ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕುಂತಿರ್ತಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಡೈಜೆಸ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರಬೇಕು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜಜ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಹೆಲ್ಡ್ ದ ಬಾರ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 39 will come only to the trial court. In terms of section 56, the appellate court can revise, reconsider, reappreciate and decide of admissibility of document ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. That is only for that purpose. ಅದು admissibility of document, it has to be decided then and there only ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. In that regard, ILR 1999 ಕರ್ನಾಟಕ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 4634 ಕೆ ಅಮರನಾಥ್ ವರ್ಸಸ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಟ್ಟಮ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಂಥ ಒಂದು 3 ಡಿಸಿಷನ್. 2002 ಕರ್ನಾಟಕ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 5136 ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ರೆಡ್ಡಿ ವರ್ಸಸ್ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ಸ್. ILR 2006 ಕರ್ನಾಟಕ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 3179 HP ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ವರ್ಸಸ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ಸ್. ILR 2010 ಕರ್ನಾಟಕ 3280 ಶ್ರೀಮತಿ ದ್ಯಾವಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಮುಕ್ಕಮ್ಮ ವರ್ಸಸ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಾಲಮ್ಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ಸ್. ಈ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಆಫ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 34 ಆಫ್ ದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ವೆರಿ ವೈಸ್ಲಿ. ಮುಂದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ನಮ್ಮ ಹೈಕೋರ್ಟ್ದ ಡಿವಿಷನ್ ಬೆಂಚ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಬಂದಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ ಶುಡ್ ರೇಸ್ ದ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಅಡ್ಮಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ಕೋರ್ಟ್. When it is tendered before the court for admitting as an evidence, then it is the duty of the court whether the defendant raises an objection or not raises an objection. The court itself can raise objection and object for marking it. Unless the stamp duty is being made good, such documents cannot be accepted. It cannot blame entirely on the defendant for not raising the objection and relieved of exercising the power by the court in impounding the document where it is insufficiently stamped document. Then the
evidence of the power of attorney holder is concerned, the law is well settled now. Janaki Vasudevan case, Supreme Court ನವ್ರ ಕೇಸ್ ಬಂದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಸೂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾರ್ನಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನೋ ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಎವಿಡೆನ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಸೂಟ್ಗಳನ್ನ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನನ್ನು ಸೆಟ್ ಅಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಸೂಟ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಬಂದಂಥ ಒಂದು 2 ಡಿವಿಷನ್ ಬೆಂಚ್ ಡಿಸಿಷನ್ದವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದರು, ನೋ general power of attorney holder can give evidence on behalf of the principal with respect to the knowledge which he is having ಅನ್ನುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ವೇರ್ ಸಮ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಗ್ಯಾದರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಅಂಥ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಒರಿಜಿನಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಂಟೇ ಬರಬೇಕು. ಉಳಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾರ್ನಿ ಎವಿಡೆನ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾರ್ನಿ ಅಂತ ವಿಷಯ ಅದು ಒಂದು ಗ್ರಾವಿಟಿ, ಆ ಜಾನಕಿ ವಾಸುದೇವ ಕೇಸ್ ಬಂದಂಥ ಸಾವಿರಾರು ಕೆಟ್ಲೆಗಳು ಅವಾಗ ಡಿಸ್ಮಿಸ್, ಆ ಒಂದು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಆ ಲೀಗಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು. ದೇರ್ ಆರ್ 2 kinds of power of attorney. One is general power of attorney and special power of attorney. General power of attorney is given to exercise all powers generally which the property needs and the situation demands. That is to be exercised by the owner. The power of attorney also can exercise that relief. Special power of attorney means that power of attorney is given to the specific purpose. ಈಗ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾರ್ನಿ ಒಬ್ಬ ಏಜೆಂಟಿಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬೋದು. ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ದ್ಯಾಟ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾರ್ನಿ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಎನ್ ಎಂಡ್. ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಪಸ್, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾರ್ನಿ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್. ಒನ್ಸ್ ಇಫ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾರ್ನಿ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ, ಯಾರು ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ, ನೋಟ್ರಿ, ಓತ್ ಕಮಿಷನರು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಸೆಕ್ಷನ್ 84 ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ provides court shall presume that every document executed before and unauthorized by notary public or any court, judge, magistrate, Indian council, vice council, representative of central government, executed, authenticated, the duty payable is covered under article 41 of the Kannada Stamp Act ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. I have already exceeded my way of limited and cut short the remaining sections. Rescission of contract, section 27 to section 30. How the rescission of contract can be enforced, that provision is covered under section 27 to 30. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ ಹೊತ್ತಿನಾಗ ರಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಗೆ ಅದು ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಲಾ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಬಿಡ್ಸ್ ಎನಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾ, rescission can be said. Rescission can be by the person, by the defendant or by the plaintiff also for any breach that has been committed by either of the parties to the suit. Then section 31 to 33, cancellation of instrument. Cancellation of instrument, sometimes description of the property, referring the name of the parties, referring to other particulars, consideration amount are being mistakenly being done. Cancellation or correction is required to be done. If cancellation is to be done, fresh deed can be executed, or the original deed by way of supplementary deed it can be executed, and the committed mistake can be corrected by executing the conveyance deed in terms of section 31 to 33. Then last 34 and 35 deals with declaration, and section 36 to 39, section 36 to 42 deals with injunction relief, mandatory injunction and injunction. In this regard, I am not required to dwell much upon it, because all are practicing advocates here at Bagalkot for a quite long time are aware in which case injunction, a mere relief of injunction can be sought, in which case a relief of declaration and consequential relief of injunction is required to be sought, and in which case declaration and possession is to be sought. If omission to do the requisite relief, then it will disentitle the main relief itself. ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆರ್ ವಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಸಾಹೇಬರು ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟನ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ AR 2011. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ದ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ನೇಮ್. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಲಾಬರೇಟ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ when a simple suit for perpetual injunction is maintainable, under what circumstances the mere relief of injunction is not maintainable. It has to be relief of declaration with consequential relief of injunction has to be taken, and the circumstances under which a declaration with possession, if he is not found to be in possession, has to be sought ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಜಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. 2011 ನಂತರ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆರ್ ವಿ ರವೀಂದ್ರ ಜಜ್ಮೆಂಟ್, 3 bench judgment has been passed regarding the
declaratory relief, injunction relief, in what circumstances it can be asked. ಆಮೇಲೆ ನಂತರ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು seek the relief in the suit already instituted, he omits to do so, he cannot institute a fresh suit on that. Therefore, a cumulative effect of section 27 to 42 will have to be read in consonance with while seeking the relief of declaration, injunction, mandatory injunction and possession with regard to immovable property. In all those cases, monetary relief may not be or compensation in all except in mandatory case. ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಂಥ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು 2 ಫುಟ್ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಒಂದು ಗಾಡಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಾನ, ನಿಮ್ಮ ರೈಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೈತೆ, ಆ 2 ಇಂಚಿನ ಸಲುವಾಗಿ ನೀವು ಅವ್ನ ಮನೆಗೆ ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಕೆಡೋದು ಅಂಥದ್ದು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ the court to grant the compensation by exercising the power under section 21 of the specific relief act. These are the some guiding principles that can be enforced under the specific relief act, keeping in mind the Indian Contract Act 1872. This is what I want to submit on the specific relief act, the subject assigned to me. I am thankful to the members, SS Medical Code, Karnataka State Bar Council member, President of the Bagalkot Bar Association, Ramesh Badnoor, and the all office bearers of the Bagalkot Association, having given me an opportunity to express my thoughts on the specific relief act. Though time schedule was, Karnataka ರಾಜ್ಯ ವಕೀಲರ ಪರಿಷತ್ತು ಹಾಗೂ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಈ ಕಾನೂನು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ 3 ದಿವಸದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಸಮಾರೋಪದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ SR ಪಾಟೀಲ್ ರವರೇ, PH ಪೂಜಾರ್ ಅವರೇ, HR ನಿರಾಣಿ ಅವರೇ, ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಬದ್ನೂರು ಅವರೇ, ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರೇ ಹಾಗೂ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರೇ, ನನಗೆ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಡೋಕೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರೋ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನನಗೆ ಈಗ ಮತ್ತೇನು ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ರಿಯಲಿ ಇನ್ ಎ ಫಿಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವಾಟ್ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ನಾವು. Only the thing is that what I want to share is that the workshop like this are required to be organized on a regular basis to update the knowledge of the youngsters who are coming to the bar. It does not mean that the seniors do not need this workshop. Even the judges needs the workshop. Judges are being trained in the Karnataka Judicial Academy for any amended provisions, any new act is being introduced. Judges are also being trained. Why not the advocates and the members of the bar, whether he is a junior or a senior? Law is a ocean. There is no limit. There is definitely a commencement, but there is no limit to an end. Because learning process is a continuous one. One has to update himself. The knowledge regarding the law, application of the judicial precedents, and judicial exercise of discretion are the requirements of the day in functioning of the judiciary. All the stakeholders must find pleasure, that is the litigant, advocate and the judge must have a complete satisfaction on the end of the day that he has rendered complete justice and discharged his duty in a more efficient and a befitting manner without fear or favor. Such confidence can be built up only when he gains requisite knowledge. Therefore, imparting of a knowledge is an essential element of this workshop. Benefit has to be extended to all the members of the bar who are practicing. The updation may come from such training, maybe from having interaction with the seniors, maybe by having interaction with the colleague members who are having interest in discussion with the new subject and new amendments. Now we are all aware that new act have come into effect by replacing old CRPC, IPC and the Evidence Act. Though major portion of the provisions of old act have been retained, some reformative process or punitive action has been reintroduced, and the reformative process has been more emphasized in the criminal law, amended criminal law. Those knowledge are required to be imparted not only to the judicial officer, to all the members of the bar, without gaining
such requisite knowledge without gaining the requisite information while dealing with the subject matter before the court, then it will handicap the judge or the advocate who is practicing before the court. Therefore, the workshop of like this is required and has to be arranged on a regular basis. The Karnataka State Bar Council is making all its endeavor to arrange such workshop in various places of Karnataka. The beneficiaries are the Bar Association situated out of Bengaluru, and Bagalkot is one of the pioneer in utilizing such benefits that has been extended by the Karnataka State Bar Council. I think the inaugural session by Honorable Administrative Judge H.P. Sandesh till the end of their day has refreshed the memory of all the members of the bar regarding the new amended acts as well as the regularly relevant acts. This updation of knowledge has to be kept on a regular basis, and the technology, information and technology, the technological info that has been made available to the members of this bar, e-library has been arranged that has been made use of by the members of the bar to meet the legal requirement. In this process, this type of workshop will give a lot of backup to update the knowledge of advocate. I am being fortunate enough to be part of such a validatory function on this occasion. I thank the members of the Bar Association, Bagalkoti President and Office Bearers, and all the advocates of the Bar Association and the dignitaries. Thank you one and all. Thank you. धन्यवाद.